Tole, akkam jirtu hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa. Yuunivarsiitii isin jirtanitti bakka isin jirtanitti nagaan kan koosin qaqqabu akkam jirtu. Rabbii nagalatu Waaqayyo nagalatu ani nagaadha. Egaa guyyaa har'aas chapter 4 koorsii common koorsii freshmanidhaaf kennamu kan moral and civic jedhamu chapter 4 paartii isa ittaanu qabadhee dhufeera. Kanaaf ayaataan akkasiin amma dhumaatti na hordoftan isin gaafachaa asumaanii YouTube chaanaalii kana subscribe, share, like gochuudhaan ammallee na duukaa ta'an isiniin jedha. Warri subscribe hin goone subscribe godha. Like warri viidiyoo isaa amma karaan duraatti hin goone hunduma isaa jala deemaati like godha. Share godha hiriyoota keessaniin naagaan isiniin jedha. Xiqqoo immoo sagaleen koo utaalloo yookaan immoo qufaan naqabee jira waan ta'eef xiqqoo warra ulfaatee jira. Haa ta'u iyyuu malee faayinaal egzaamiin nu jala ga'aa jira nutti dhiyaateera. Daddafiitii nu hojjedhu sababa isin jettanii keessoodhaan na gaafattanii fi qabadhee dhufeera. So the today's lesson is about understanding government. So there is a question that is, what is government? Before discussing about the concept of government, it is important to discuss what government is or what government is refers to. Narra government understand yookaan immoo hubachuudha. Mootummaa hubachuu jechuudha yookaan immoo mootummaa jechuun maali kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. So government can be defined as the formal and institutional process that operates at the national level to maintain the public order and facilitate the whole collective action. That means government is refers to the formal and institutional process. Government yeroo jennu waan biraa isinitti hin fakkaatin. Formal waan seera qabeessa ta'e yookaan immoo legal kan ta'ee fi institutional process. Isteetii keessaa governmentiin elementii isteetii keessaa isa tokkodha. Isteetii kan gaggeessus governmentiidha yookaan mootummaadha. Isteetiin immoo institution adda addaa of jalaa qabdi kanneen akka legislative, judiciary fi legislative qaama sadan mootummaa hundeessiteef jalaa qabdi kanneen akka security institution, kanneen akka court institution, police institution, military institution, educational institution, health institution or health service institution. Warreen akkasii kan institution adda addaa of keessaa qaba isteetiin jechuudha. Institution sana keessatti processii yookaan institutional processii institution yookaan immoo dhaabbileen isteetii jala jiran fayyadamanidha akka sadarkaa biyyaatti jechuudha. At national level akka biyyaatti. Or we can say government is a body that is responsible and politically authorized to administer the country. The government is a political responsible and politically authorized to administer the country. Mootummaani qaama dirqama qabu dirqama akkamii fi dirqama biyya bulchuutii fi politically authorized, politically empowered. Politically yookaan gama siyaasaatiin aanga'aadha jechuudha yookaan immoo kan aangoon itti kennameedha jechuudha. Maal gochuudhaaf akka biyya bulchuuf. To rule the country, to direct the country. Government is a political organization that comprising individuals and institutions that are authorized to formulate the public policies and conduct all affairs of the state. Government gaafa jennu maal jechuudha? It's political organization dhaabbata yookaan immoo dhaaba siyaasaati. Political organization. Maal of keessatti qaba? It consists or comprises individuals. Namoota dhuunfaa kan of keessatti qabu. Namoota dhuunfaa gaafa jennu kan ministeerota adda addaa jechuudha. Malee akkasumatti ordinary personiif yookaan nama taraasa jennu miti jechuudha. And institutions. Institutionii adda addaa kan sila military institution, police institution, educational, and other institutions, health center institution,
institutionii garagaraa yookaan dhaabbilee adda addaa kan of jalatti qabu ta'e which is authorized to formulate the public policy. Public policy yookaan immoo policy hawaasa regarding social affairs, cultural affairs, economic affairs of the society, educational affairs of the society, health case affairs of the society. Jira dhimma hawaasummaa, dhimma barnootaa, dhimma fayyaa uummataa, dhimma siyaasaa, dhimmoota garaagaraa irratti public policy yookaan policy hawaasaa kan qopheessuu jira, formulate kan godhu jechuudha. And conduct all affairs of the state. Dhimma isteetii hundumaa kan raawwatu jechuudha. Dhimma isteetii kan raawwatamu hundumaa kan raawwatu jechuudha. Qaama akkasiiti governmentiin. And when we come to the purpose and functions of government, what the purpose of government? Why we need to have government? Mootummaa qabaachuun maal nu barbaachise? Purpose is maal? What is the objective of the government? What is the aim of the government? Kaayyoon isaa maalin? Mootummaa qabaachuun maaliif nu barbaachise? Purpose isaa maaliif jechuudha. Function, what is the function of government? Hojiin mootummaa maal? Gaheen mootummaa maal? What is the role of government? In the contemporary world, the major purpose and the functions of the government were includes 1. Self-preservation. 2. Distribution and regulation of resources. 3. Management of conflicts. 4. Fulfillment of the social or group aspirations. 5. Or number 5. Protection of the rights of citizens. Number 6. Protection of property. 7. Implementation of moral conditions. 8. Provision of goods and services. Those are the major purpose and functions of the government. Isaan kuni kaayyoo mootummaatii fi hojiilee mootummaa jechuudha. Gahee hojii mootummaati. The first one is self-preservation. When you say self-preservation, it is about defending the country's territory from external attack from enemy, from anybody that come to attack the country, the territory of the country. Defending the country's territory. Daangaa biyyaa yookaan immoo lafa biyyi tokko qabdu daangaa biyya sanaa qaama alaa dhufe external attack yookaan immoo diina alaa dhufe daangaa biyya tokko sarbee ce'ee miidhaa geessisuu barbaadu irraa biyya sana ittisuu jechuudha. Biyya diina irraa eeguu jechuudha. Yookaan diinni akka dhufee biyya hin miine irraa eeguu jechuudha. Distribution and the regulation of resources. This is about fairly distributing and regulating all resources for the society. It's about fair or realizing justice, fairness regarding distribution of the resources that are existed in the state or in the country. And the government is also responsible to regulate, to administer, to direct all resources that that the societies have, or maybe that resource may be private or public resources. Then the government is responsible to distribute and regulate resources. Maal jechuudha kun? Fairly distributing. Qabeenyi yookaan resoursiin biyya sanaa hawaasa biyya sanaatiif fair bifa ta'een bifa haqa qabeessa ta'een akka inni distribute ta'u yookaan akka inni raabsamu akka inni share ta'u gochuu jechuudha. Lammata immoo regulating all resources. Resourcii jiru yookaan qabeenya jiru regulate gochuu hoogganuu jechuudha. Manage gochuu jechuudha. Kaayyoon mootummaa yookaan immoo functioning mootummaaf kaayyoon mootummaa jechuudha. The third one is management of conflicts. The conflict may arise among individuals, among neighbors, among the society or the community, because of different reasons. Management of conflict. Yookaan immoo lol walitti bu'iinsi gaafa uumamu walitti bu'iinsa sana manage gochuu yookaan to'achuu jechuudha. Control gochuu jechuudha.
walitti bu'insa akka inni babal'anne. That is about developing and consolidate institutions like legislative, executive, and judicial bodies to resolve conflicts. The government will can manage the conflict by forming the three organs of the government: legislative, which is directly refers to House of People's Representative; executive, which includes Prime Minister and other ministers; and the judicial bodies or the courts. They are responsible to resolve the conflict. Mootummaan akkamitti konfliktii manage godha? Akkamitti konfliktii to'ata? Qaamolee mootummaa sadan warra jedhamu hundeessuudhaan legislative, mana baree bakka bu'oota uummataa; executive, prime ministeriidhaaf ministeerota biraa kan of keessatti qabatu; judicial bodies, abbootii murtiitiif mana murtii kan of keessatti qabatu jechuudha. Judiciary, courts. Isaan kuni konfliktiin yoo nama dhuunfaa gidduutti ka'e, yoo ollaaf ollaa gidduutti ka'e, yoo dhaabbataaf dhaabbata gidduutti ka'e, yoo biyyaaf biyya gidduutti ka'e, konfliktii yookaan wal dhabiinsa uumamu sana furuu keessatti ga'ee qabu jechuudha. Fulfillment of the social or group aspiration. Fulfilling the goals and interests of the society as a whole. Maal jechuudha kun? Mootummaanii dirqama fedhii hawaasaa guutuu jechuudha. Fedhii hawaasaa yookaan immoo fedhii gareedhaan hawaasni wal qindeessee fedhii qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf uummanni ganda tokko gareedhaan wal qindeessee bishaan qulqulluun nuuf galu jedhee gaafachuu danda'a. Fedhii bishaan qulqulluu qabaachuu, fedhii karaa qabaachuu, fedhii ibsaa qabaachuu danda'a. Akka biyyaattis immoo akka guutummaa biyyaatti immoo fedhiin hawaasaa hin jira. Social aspiration ni jedhamu. Social interest kan jedhamu. Sana fedhii uummataa guutuun fulfilling the interest of the society is the responsibility of the government. Dirqama mootummaati jechuudha. Hojii mootummaati, functionii isaati. The fifth one is about protection of the rights of citizens. Government is responsible to protect or give legal protection for the rights of the citizens. Giving protection for the citizens' human, democratic, political, social, and economic and cultural rights. Mootummaani mirga lammiilee kabachiisuu yookaan immoo mirga lammiileedhaaf eegumsa gochuu akka mirgi isaanii hin cabne jechuudha. Avoiding violation of citizens' rights. When you say right, it includes human rights, democratic rights, political rights, social, economic, and cultural rights. Mirga lammiileetiif eegumsa gochuu yeroo jennu mirga namummaa, mirga dimokiraasii, mirga siyaasaa, mirga hawaasummaa, mirga ikoonoomii fi mirga aadaa ofii guddifachuu uummataa yookaan immoo lammiilee biyya sanaa eegsisuu qabachuudha. The sixth one is protection of property. Providing police and the court systems that protect both private and public properties. Maal godha mootummaani? Giving protection for the property of the private enterprise or private organizations and public properties. Property kan jennu kuni qabeenyadha. Qabeenyi kuni kan public property jira, qabeenya hawaasaa yookaan qabeenya mootummaa. Kanneen akka fakkeenyaaf amma yuunivarsiitiin qabeenya mootummaati. Dhaabbileen akka teelee kuni qabeenya mootummaati akka biyya keenyaa keessatti jechuudha. Dhaabbilee mootummaa kanaaf qabeenya mootummaa kanaaf eegumsa gochuu private property isin jira, qabeenya nama dhuunfaa jechuudha. Jara kanaaf eegumsa gochuu maal gochuudhaani? Poolisiidhaaf court system yookaan immoo sirna mana murtii diriirse policeman yookaan police institutionii hundeesse ittiin eegumsa qabeenya uummataatiif qabeenya nama dhuunfaatiif eegumsa godhachuudha. Implementation of moral conditions, improving the moral condition of the society and shape their character. The government is responsible to uphold moral conditions of the society. Moral condition yookaan immoo haamilee uummataa ol kaasuu yookaan immoo ol guddisuu jechuudha, yookaan immoo haamilee uummatatti haamilee dabaluu jechuudha. Uummanni haamilee akka inni hin kutanne, abdii akka inni hin kutanne, dhimma biyyaa irratti, dhimma siyaasaa irratti, dhimma adda addaa irratti akka inni mooraaliin isaa gadi hin buune improve gochuu jechuudha. Mooraalii uummataa ol kaasuu jechuudha. Isinii jira kanan isinii hojjedha sanan isinii godha, eegumsan isinii godha.
nageenya mirkaneessa hin sodaatinaa jedhee akka uummanni abdiin kutanne gochuu jechuudha. And also shape their character. Amala hawaasaa shape gochuu jechuudha. Yookaan immoo sirreessuu jechuudha. Amala gaarii akka hawaasni qabaatu. Provision of goods and services. In some governments of poor government countries provide goods and services of healthcare, education, food, shelter, and other services for the public without any payment freely. Biyyoota hiyyeeyyii tokko tokko keessatti mootummaanii goods and services kennachuudha. Services adda addaa. Fakkeenyaaf healthcare service yaala fayyaa fakkeenyaaf amma mootummaan kaffaltii malee yaala fayyaa kennuu danda'a fakkeenyaaf amma. Kaffaltiin humaanis immoo nu dhiyeessuu danda'a. Kaffaltii malees kennuu danda'a. Yaala akkasii serviisii akkasii nu kennuu danda'a. Fakkeenyaaf healthcare yoo ilaalle akkuma biyya keenyaatti yoo fudhanne fakkeenyaaf qorichi busaa tola kennama. Qorichi HIV umurii dheeressu tola kennama. Education service yookaan immoo educationiin tola kennama. Kutaa tokko hanga yuunivarsiitiitti mana barumsaa mootummaatti kan baratu hundumtuu tola barata. Food service, shelter service, nyaata fakkeenyaaf akka Finfinneetti namoonni guyyaatti tokko nyaatanii yookaan immoo guyyaatti si'a sadii nyaatanii ofii isaanii of danda'anii jechuudha. Qarshii mataa isaaniitiin nyaatanii ooluu hin dandeenye si'a tokko guyyaatti si'a tokko akka isaan nyaatanii oolan mootummaan tola isaan nyaachisa jechuudha. Food service, shelter namoota harka qalleettiif mana ijaaree mana kenna jechuudha. Shelter yookaan immoo bakka jireenyaa kenna jechuudha. Domicile jedhu. Homii kenna jechuudha mana kennaaf. This is all about the today's lesson. Thank you for staying with me still now. Guddaa galatoomaa nagaanaaf ta'a. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Hanga isa taanutti paartii taanutti wal agarrutti nagaanaaf ta'a ulfaadhaan jedha. Qaxaleewwan koo nagaatti na jiraadhaa. Ulfaadhaa. Kanarraa sumarratti dhaabachuudha. Ammas YouTube kana subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Please isa kana gochuudhaan na bira akkasiin dhaabattaniin irra deddeebiidhaan isin gaafadha.